First, we try to know about Coulomb's law of electrostatic charges. Okay, so what this Coulomb's law says is it gives an expression or the amount of force existing between 2 point charges. సో ఇక్కడ మనకి రెండు కొత్త టర్మ్స్ వచ్చాయి. ఒకటేమో స్టాటిక్ ఛార్జ్, రెండవదేమో పాయింట్ ఛార్జ్. First, let us see what is meant by a static charge. Static means that do not move. కదలకుండా ఉండేదాన్ని స్టాటిక్ అని చెప్పి అంటాం అన్నమాట విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. సో పాయింట్ ఛార్జ్ అంటే charge particle whose volume is approximately equal to 0. That means very small sized particle. So we call very small sized particle as a point charge. So static ante that do not move. So ఇప్పుడు static charge ante a charge particle that do not move. So we know that in electrical engineering we have two polarities of charges. Charge particles. They are positively charged particles and negatively charged particles. So Q is the symbol used to represent a charge particle. If it is having positively charged over it, then we put plus sign before it. If it is having a negative sign, then we put minus sign before it. So plus Q represents a positively charged particle, minus Q represents a negatively charged particle. Okay, this Q is called magnitude. So you suppose that there are 2 point charge particles which are having equal amount of charge over them. They are separated by a distance d in space. ఈ రెండు మధ్య ఎయిర్ కానీ వాక్యూమ్ కానీ ఉంది అని చెప్పి అనుకుందాం. దెన్ కులూంబ్స్ ప్రకారం కులూంబ్స్ ఏం గమనించాడు అంటే there exists a force of attraction or repulsion between these two charge particles. So ఆ ఫోర్స్ ని F తో రిప్రజెంట్ చేస్తే దీని వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది అంటే ది F is directly proportional to product of charge particles. So ఇక్కడ
ఒక చార్జ్ పార్టికల్ యొక్క చార్జ్ Q1 అనుకుందాం, ఇంకో దాని యొక్క చార్జ్ Q2 అనుకుందాం. సో ప్రొడక్ట్ అంటే ఈ రెంటి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ని మల్టిప్లై చేయటం అన్నమాట. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దట్ ఈస్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. ఈ రెంటి మధ్య దూరము d యూనిట్స్ అని చెప్పి అనుకుంటే ఈ d యూనిట్స్ యొక్క స్క్వేర్ కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. సో ఈ రెండింటిని మనం కలిపితే F is proportional to Q1 into Q2 by d square అంటాం. Or F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 by d square అని చెప్పి చెప్పవచ్చు. ఓకే, సో దీన్ని కులుంబ్స్ లా అని చెప్పి అంటాము. ఈ కులుంబ్స్ లా ఉపయోగించి మనం ఏం కనుక్కున్నాము అంటే we find out the amount of force acting between two charge particles. ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన దాన్ని ఏమంటామంటే స్కేలార్ ఫామ్ అని చెప్పి అంటాం. సో ఈ స్కేలార్ ఫామ్ లో ఉపయోగించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లైక్ పార్టికల్ లైక్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అపోజ్ ఈచ్ అదర్ అంటాము. అన్లైక్ చార్జెస్ అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్ అంటాం. సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఫోర్స్ ఈజ్ ఎ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. ఈ ఫోర్స్ ఏమిటి అంటే ఒక వెక్టర్ క్వాంటిటీ అన్నమాట. వెక్టర్ అంటే ఏమిటి అంటే ఎనీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ that has magnitude and direction is known as a vector. ఏదైనా ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంది, ఫేజ్ యాంగిల్ ఉంటే దానిని వెక్టర్ అని చెప్పి అంటాం అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వెక్టర్ వచ్చి డిస్ప్లేస్మెంట్, వెలాసిటీ, యాక్సిలరేషన్ అండ్ ఫోర్స్. ఇవన్నీ వెక్టర్ క్వాంటిటీస్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము ఫోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. వీ హ్యావ్ ఫైండ్ అవుట్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్. ఈ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది అంటే ఈ రెండు చార్జ్ పార్టికల్స్ వీటి మధ్య ఉన్న ఫోర్స్ మూలంగా ఇలా మూవ్ అవుతాయా లేదా ఇలా మూవ్ అవుతాయా అన్నది మనకి ఇక్కడ ఏ రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్ లేదనమాట. అందుకనే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే స్కేలార్ ఫామ్ అంటాం. 10th క్లాస్ వరకు ఇంటర్మీడియట్ లోను ఈ స్కేలార్ ఫామే మనకి చెప్పున్నారు. ఇప్పుడు ఇదే కులుంబ్స్ లాని వెక్టర్ ఫామ్ లో ఎలా రాయాలో చూద్దాం. సో వెక్టర్ ఫామ్ అంటే వెక్టర్ అంటే ఏం చెప్పాను? Any physical quantity that has magnitude and direction is known as a vector అని చెప్పి అన్నాం. సో ఈ వెక్టర్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్స్ అని చెప్పి అన్నాం. అంటే ఫోర్స్ ఈజ్ ఏ వెక్టర్ క్వాంటిటీ అని మనకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు చార్జ్ పార్టికల్స్ మధ్య ఉన్న ఫోర్స్ యొక్క వెక్టర్ ఈక్వేషన్ ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. డెఫినేషన్ మారదండి.
డెఫినేషన్ అదే. ఏం చెప్తుంది? అకార్డింగ్ టు Coulomb's law, the force acting between any two charged particles is proportional to product of their magnitudes and inversely proportional to square of the distance between them. It is scalar form anamata, and the force will act in a direction line joining the charges. సో ఈ ముక్క యాడ్ చేస్తే ఇది వెక్టర్ ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట. ద ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్, ఆ బలము యాక్ట్ ప్రయోగించబడుతుంది. ఇన్ ఏ డైరెక్షన్, ఏ దిశలో అంటే లైన్ జాయినింగ్ ది చార్జ్ పార్టికల్స్, ఈ రెండు చార్జ్ పార్టికల్స్ ని కలుపుతూ ఒక లైన్ గీస్తే ఆ లైన్ ఏదైతే డైరెక్షన్ లో ఉంటుందో అదే డైరెక్షన్ లో రెండు చార్జ్ పార్టికల్స్ మధ్య ఉండే ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అని Coulomb's లా చెప్తుంది. ఈ లాని మనం ఏమంటామంటే వెక్టర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ Coulomb's లా అని చెప్పి అంటాం. ఓకే, సో మనల్ని ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు అంటే state and explain vector form of Coulomb's law. ఇది లేదా derive the expression for force between two charged particles in vector form. In వెక్టర్ ఫామ్. సో ఈ రకంగా రెండు క్వశ్చన్లు అడగవచ్చు. ఇప్పుడు మనము ఫోర్స్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ డిరైవ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, అది ఎలాగో చూద్దాం. డెరివేషన్ చాలా ఈజీ. ఓకే, అసలు దాని గురించి అసలు మీరు వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ఒక్క డెరివేషన్ మీకు అర్థమైతే తర్వాత ఒక లైన్ ఛార్జ్కి డిరైవ్ చేయొచ్చు, సర్ఫేస్ ఛార్జ్కి డిరైవ్ చేయొచ్చు, వాల్యూమ్ ఛార్జ్కి డిరైవ్ చేయొచ్చు, లేదా మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఏవైనా ఉన్నా వాటికి డిరైవ్ చేయొచ్చు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్స్ప్రెషన్ డిరైవ్ చేయొచ్చు, ఏదైనా డిరైవ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇది బేసిక్ అండ్ ఫండమెంటల్. నేను ఇక్కడ రెండు ఛార్జ్ పార్టికల్స్ తీసుకున్నాను. ఇది Q1 పాజిటివ్ ఛార్జ్ పార్టికలే తీసుకున్నాను. ఇది Q2 ప్లస్ Q2.
దీని యొక్క కోఆర్డినేట్స్ x1, y1, z1 అనుకుందాం. ఇది x2, y2, z2 అనే పాయింట్ దగ్గర ఉంది అనుకుందాం. ఈ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ గురించి నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, మీరు కంగారేం పడద్దు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనము ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ Q2 కనుక్కోవాలి. ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ Q2. డ్యూ టు Q1. Q1 మూలంగా Q2 మీద ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అన్నది కనుక్కోవాలి మనం. ఓకే, ఇది మన ఆబ్జెక్టివ్. సో కులుంబ్స్ లో మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ చార్జ్ పార్టికల్ 2 F2. ఈ సఫిక్స్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఏ పార్టికల్ మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందో అది దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో F2 ఈజ్ ది ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై Q2. ఈజ్ ది ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఆన్. ఓకే, F21 అన్నాను అనుకోండి. F2 అంటే ఏంటి? ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ Q2. 1 అంటే ఏంటి? డ్యూ టు Q1. ఓకే, సో ఇక్కడ Q2 మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ఎంత అంటే F21 is the force acting on Q2. ఓకే, సో ఈ F21 విలువ ఎంత అంటే కులుంబ్స్ లా ప్రకారంగా F21 is proportional to product of charges Q1 and Q2. తరువాత ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. వీటి మధ్య దూరము 6 యూనిట్స్ అనుకుందాం. R² అవుతుంది, రైట్? తర్వాత లైన్ జాయినింగ్, ఇట్ విల్ యాక్ట్ అలాంగ్ లైన్ జాయినింగ్ Q1 అండ్ Q2. అంటే Q1 ని Q2 ని కలుపుతూ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం అనుకోండి. Q1 ని Q2 ని కలుపుతూ ఒక లైన్ డ్రా చేశాను అనుకోండి. ఇది ఏదైతే దిశలో ఉందో ఆ దిశలోనే ఈ F21 యాక్ట్ అవుతుంది. ఇది F21 వెక్టర్ క్వాంటిటీ కాబట్టి ఈ F21 పైన బార్ అన్న పెడతాము, F21 పైన క్యాప్ అన్న పెడతాము. సో F క్యాప్ ఆర్ F బార్ మనం ఉపయోగించేది అనమాట. ఓకే, సో ఈ డైరెక్షన్ ని చూపించడానికి మనం ఏం చేస్తాము అంటే we use a unit vector. So unit vector AR12. AR12 is a unit vector. పైన క్యాప్ ఉంటుంది. That joins point 1 and 2. That joins point 1 and 2. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకో కొత్త టర్మ్ వచ్చింది. ఏమిటి అది అంటే యూనిట్ వెక్టర్. సో a unit vector is a vector whose magnitude is equal to unity.
యూనిటీ అంటే 1 అన్నమాట. అంటే AR12 is the unit vector which has a magnitude equal to 1. దీన్ని క్యాప్ తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. అంటే F is equal to F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square AR12 క్యాపిటల్ పెట్టుకోవాలి. ఇదన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనకి సమస్య అంతా AR12 విలువ ఎలా కనుక్కోవాలి అని. కులూంబ్స్ లాలో AR12 వాల్యూ కనుక్కోవడమే కష్టం అండి. ఈ AR12 వాల్యూ కనుక్కోవడం మీకు తెలిసిందా? సగం ప్రాబ్లం అయిపోయింది. AR12 is equal to R12 by modulus of R12 by modulus of R12 cap. What is R12? Is nothing but the vector joining points 1 and 2. పాయింట్ 1 ని 2 ని జాయిన్ చేస్తూ డ్రా చేసిన ఒక వెక్టర్ అన్నమాట. దానిని R12 అంటారు. సో ఈ R12 వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంటే R12 is equal to సెకండ్ పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ మైనస్ ఫస్ట్ పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ వేస్తే మనకి ఈ R12 వాల్యూ వస్తుంది. సో ఈ ఐ క్యాప్ అంటే దీన్ని ఐ క్యాప్ అంటాం అన్నమాట. సో ఐ క్యాప్ ఈజ్ ది యూనిట్ వెక్టర్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. జే క్యాప్ వచ్చి యూనిట్ వెక్టర్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్. కే క్యాప్ వచ్చి యూనిట్ వెక్టర్ అలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్ ఇన్ Cartesian coordinates. ఇది R12 వాల్యూ. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ R12 అంటే ఏమిటి అంటే వీటన్నింటినీ స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేయాలి. దాని యొక్క స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోవడమే మాడ్యులస్. సో దీని యొక్క స్క్వేర్ ప్లస్ దీని యొక్క స్క్వేర్ ప్లస్ దీని యొక్క స్క్వేర్ అండర్ రూట్. దీన్ని R12 బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ R12 రాయగలిగితే AR12 అవుతుంది అన్నమాట. సో A cap R12 is equal to x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 J cap plus z2 minus z1 K cap divided by under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. So F21 is equal to one by
4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square into AR12 value ఇక్కడ substitute చేయాలి. x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap divided by under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. సో ఇక్కడ మనకి AR12 వాల్యూ తెలిసింది. మరి ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత అన్నది క్వశ్చన్ మార్క్. ఆర్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది అంటే ఆర్ స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ మాడ్యులస్ కనుక్కున్నాం. మాడ్యులస్ ఆఫ్ R12. ఈ మాడ్యులస్ ఆఫ్ R12 ఏం చేస్తుంది అంటే గివ్స్ us the distance between points. ఆ మాడ్యులస్ ఆఫ్ R12 ఏమి ఇస్తుంది మనకి? 2 పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఇస్తుంది అనమాట. అంటే R is equal to modulus of R12 అని అనుకోవచ్చు కదా. ఇలా అనుకున్నట్లయితే R square is equal to modulus of R12 square. This is equal to x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square అవుతుంది. ఒక్క నిమిషం లైన్లో ఉండండి, మాకు కాల్ వచ్చింది. Sorry for the interruption. So ఇక్కడ R square is equal to modulus of R12 whole square, that is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనము F21 రాసుకున్నాం అనుకోండి. 1/4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 by x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square into x2 minus x1 into I cap plus y2 minus y1 into j cap plus z2 minus z1 into k cap divided by under root x2 minus x1 square y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square. This is the complete expression. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ సింప్లిఫై చేసి ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఈ రెండు టర్మ్స్ ఈక్వల్ అన్నమాట. దీన్నేమో హోల్ పవర్ 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ రూట్ ఎక్స్ ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే x పవర్ 1/2 గా రాసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఇది 1/2. ఓకే, సో బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్, దెన్ యూ కెన్ యాడ్ ది పవర్స్. భూములు సమానమైతే ఘాతాలని కూడవచ్చు అని ఆల్జిబ్రిక్ ఫార్ములా ఉంది. దాని ప్రకారంగా if the bases are equal, then you can add the powers. By applying that formula, we are going to get this value as F21 is equal to 1/4 pi epsilon naught
Q1 into Q2 by x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square whole power 3 by 2 into x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. ఇది F21 వాల్యూ అన్నమాట. What is F21? Force experienced by Q2 due to Q1. Force experienced by Q2 due to Q1 ని F21 అని చెప్పి అంటారు. మరి ఇదే విధంగా చార్జ్ Q2 కూడా Q1 will also experience some force. Due to Q1, due to Q2. అంతే కదా, Q2 మూలంగా Q1 కూడా కొంత ఫోర్స్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది. అది ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అంటే మళ్ళీ సేమ్ ఓల్డ్ స్టోరీ. ఇది Q1, ఇది Q2. మనం దేని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ని కనుక్కోవాలి? Q1 మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ని కనుక్కోవాలి. కాబట్టి F1. దేని ద్వారా యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ని కనుక్కోవాలి? Q2 ద్వారా. F12 ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? Q2 నుండి Q1 ని కలుపుతూ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే అది ఏదైతే డైరెక్షన్ లో ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం ఒక యూనిట్ వెక్టర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. దిస్ ఈజ్ AR21. సో ఈ లైన్ ని, ఈ డిస్టెన్స్ ని మనం ఏమంటాము అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ R21 అని చెప్పి అంటాం. సో ఇప్పుడు మనం F21 రాయాలనుకోండి. F12 is equal to Q2 into Q1 divided by 4 pi epsilon naught into R21 cap divided by R21 whole power 3 by 2. ఇంతే. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R21? R21 వాల్యూ కనుక్కోవాలి అంటే ఈ పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్, x1 యొక్క కోఆర్డినేట్స్ x1, y1, z1, x1 పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్, Q1 చార్జ్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్, ఇవన్నీ పాజిటివ్ చార్జెస్ అనుకుందాం. Q2 కోఆర్డినేట్స్ ఏమిటి? x2, y2, z2. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వెళ్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఈ పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ మైనస్ ఈ పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ రాయాలి. అంటే x1 minus x2 I cap plus y1 minus y2 k cap plus z1 minus z2 j cap, z1 minus z2 k cap. ఓకే. దీనిలోంచి మైనస్ కామన్ తీసాం అనుకోండి. మైనస్ కామన్ తీసాం అనుకోండి. x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. ఈ వాల్యూ ఎంతకు సమానం ఉంది? x2 minus x1 I cap అంటే
R12 కి సమానం అవుతుంది అన్నమాట. సో R21 is equal to minus R12 అవుతుంది. పైన క్యాప్ పెట్టుకోవాలి, రైట్? సో ఈ R21 ఉన్న చోట మైనస్ R12 నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా ఇక్కడ. అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే F12 cap is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by modulus of R21 cube into minus R12. ఇక్కడ మాడ్యులస్ వచ్చేప్పటికి స్కేలార్ క్వాంటిటీ కాబట్టి 0.1 నుండి 0.2కి ఎంత దూరం ఉంటుందో 0.2 నుండి 0.1 కూడా అంతే దూరం ఉంటుంది అనమాట. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ R12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ R21. సో ఇప్పుడు F cap 12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F cap 12 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 by Q2 by R12 cube. The minus ముందుకు వస్తే R12 cap. ఈ మైనస్ సింబల్ తీసేస్తే ఈ విలువ మొత్తం దేనికి సమానం అవుతుందంటే F21 కి సమానం అవుతుంది. So F12 is equal to minus F21. ఓకే, దీని అర్థం ఎలా ఉంటుంది అంటే చూద్దాం. ఇది Q1 చార్జ్ పార్టికల్, దీని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ F12 అనుకున్నాం, ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఇది Q2, దీని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, F21. ఇది పాజిటివ్ చార్జే, ఇది పాజిటివ్ చార్జే. ఈ రెంటి మధ్య ఫోర్స్ F12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ F21 ఆర్ F21 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ F12 అవుతుంది అన్నమాట. అంటే ఏంటి, వీటి మీద ఏర్పడే బలాలు వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నాయి. సో వీటి మధ్య ఛార్జ్ పొలారిటీ సేమ్ ఉంది. సేమ్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈచ్ అదర్. దాన్ని ఏమంటాము అంటే మూవింగ్ అవే అంటాం. ఫోర్సెస్ ఈ విధంగా ఉంటే ఏమవుతాము, మూవింగ్ అవే. మూవింగ్ అవేనే రిపల్షన్ అంటాం. తెలుగులో అయితే వికర్షించుకోవడం. ఓకే, ద్వేషించుకున్నారు అనుకోండి, ఒక ఇద్దరు ఏమవుతారు, వాళ్ళిద్దరు దూరంగా జరుగుతారు అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ రిపల్షన్. సో లైక్ చార్జెస్ విల్ రిపెల్. వై దే రిపెల్? బికాస్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ దెమ్ బికాస్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ విల్ బి ఇన్ ఏ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్. ఆ వ్యతిరేక దిశలో బలాలు పనిచేస్తాయి కాబట్టి అవి వికర్షించుకొనబడతాయి. అదే లైక్ చార్జెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అన్లైక్ చార్జెస్, ఇది మైనస్ Q1 అనుకుందాం, ఇది ప్లస్ Q2 అనుకుందాం. అప్పుడు దీని ద్వారా వచ్చే ఫోర్స్ ఇలా ఉంటుంది, దీని ద్వారా వచ్చే ఫోర్స్ ఇలా ఉంటుంది. ఈ రెండు వ్యతిరేకంగానే ఉన్నాయి. F12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ F21 ఆర్ F21 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ F12. కానీ ఇవి ఏ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే ఒకదాని వైపు ఇంకొకటి యాక్ట్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. దీన్ని ఏమవుతామంటే అట్రాక్షన్, మూవింగ్ టువర్డ్స్.
We call it as moving towards. Moving towards ne attraction, ఆకర్షించుకోవడం అంటాం. So the force between unlike charges is attractive in nature. The force between like charges is repulsive in nature. Repulsive in nature అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. Okay, so let us see summary what we learned. First, we have seen the definition of static charges, then point charges, then Coulomb's law definition, then unit vector, then derivation of force between two charged particles. Using Coulomb's law. In vector form. దీనిలో how to find out unit vector. ఇంకొకటి distance is nothing but modulus of a vector. So these are the points that I explained in the class. Okay, ఈ సెషన్ లో నేను ఇవి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. జస్ట్ I explained the very fundamental concept. Okay, so these concepts are very fundamental and primitive. ఇది అర్థమైతే నెక్స్ట్ నేను చెప్పబోయే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ కాన్సెప్ట్ కానివ్వండి, దాని తర్వాత వచ్చి గాస్ లాస్ కానివ్వండి, ఇంకోటి కానివ్వండి, ఇవన్నీ మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతాయి.